এটা নিয়ে একটা বেসিক মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হলো আমরা প্যারামিটারে বলছিলাম যে আমার ইনভেস্টমেন্ট ইন অ্যাসোসিয়েট কখন হবে। আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন এক্সেল ফাইলটা? ইনভেস্টমেন্ট ইন অ্যাসোসিয়েটে আমরা যেটা অ্যাজ পার আমরা বলছি যে কি হতে হবে, 20% অফ শেয়ার হোল্ডিং হইতে হবে। 20% অফ শেয়ার হোল্ডিং হতে হবে, তাহলে ইনভেস্টমেন্ট অ্যাসোসিয়েট হবে। এখন এই প্যারামিটারটা 20 থেকে মিনিমাম পার্সেন্টেজ হচ্ছে 20। ইফ এনি কোম্পানি হোল্ড 20% of another company's share, it shall be treated as investment in associate as per accounting standard. Now, from initial 20% to up to which percentage? 50. 50. Good. 20% to 50%. Below the control. অর্থাৎ 50% means uniting of interest. So, সমান সমান uniting of interest. তাহলে যে জায়গায় there is no control over, that shall be treated as investment in associate. You have to make the clear concept. Otherwise, এই জায়গাটা আপনারা একটা মারাত্মক ভুল আছে আমাদের সোসাইটিতে। Not only you, but also in a chartered accountant. I have a last week I have a meeting with some of my colleagues chartered accountant, and there is a huge debate. What are the debates of this? You see, initially have to record it cost. Initially have to record it cost. যে কথাটা বইও বলছে, আপনাদের বইও বলছে, বইটা দেখতে পাচ্ছেন? Yes, sir. Good. That's interest in the associate is presented as a single line under non-current asset described as investment in associate. It is initially recognized at cost. It is initially recognized at cost and is subsequently adjusted in each period for changes in the parent share of the net asset. When? Question is when? It is initially recorded cost, then subsequently adjusted in each period for changes in the parent share of net asset. তাহলে subsequently adjust share of net asset. It's called equity method. আমরা যেটা কনসলিডেশনে করি, ইনিশিয়ালি কস্টের রেকর্ড থাকে, এটাকে ইকুইটি মেথডে ট্রান্সলেশন করি অথবা কনভার্ট করি। তাহলে
philosophy is that initially have to record at cost, subsequently adjust share of net asset under equity method. এখানে একটা শব্দ বলছে subsequently adjust periodically. Subsequently adjust periodically share of net assets under equity method. তাহলে is it a regular course of business? আমি কি এটা সব সময় পিরিয়ডিক্যালি করব? ইজ ইট এ পার্মানেন্ট রেকর্ড? আমি কি সব সময় আমার বুকস অফ অ্যাকাউন্টস আপডেট করব পার্মানেন্ট রেকর্ডস দিয়ে? যদি কনসলিডেশন না হয়, নাও কাম টু দ্য পয়েন্ট ওয়ার হচ্ছে ইন অ্যালোন সেপারেট ব্যালেন্স শিট, ইন সেপারেট এফএস, in consolidated FS, in separate FS, in consolidated FS. FS means financial statement. তাহলে in separate FS এ কি থাকবে? at cost. এইখানে থাকবে share of net assets equity method. This is the debate. Some of the philosophy of chartered accountant telling us that no, always you have to maintain the equity method whether you are going to be consolidated or not. Irrespective of consolidation, you have to maintain the equity method periodically, subsequently. So this is the debate. In separate financial statement at cost, my understanding. In consolidation, share of net asset. It is the philosophy of mine. আমার বক্তব্য হচ্ছে এইটা, বইও কিন্তু এই কথাটাই বলছে। তাহলে ডিবেটটা কেন? আপনারা কি এরকম কোনো ডিবেট আছে যেটা আমার সাথে শেয়ার করতে পারেন এখন? ক্যান এনিওয়ান? আনমিউট করে নেন, তারপরে বলেন। নো ওয়ান। তাহলে এখানে আমরা ধরেই নিব প্রথম লাইনটা, the interest in the associate is presented as a single line under non-current asset described as investment in associates. It is a single line. Line by line consolidation হবে না। It is initially recognized at cost and subsequently adjusted in its period for changes in the parent's share of net assets. In group reserves, the parent share of net assets associate post-acquisition reserves are including as for a subsidiary মতো। তাহলে এখানে নেট অ্যাসেট বলতে ওনার সিকিউরিটি বোঝাচ্ছে। তাহলে কিভাবে আমরা করব এই কথাগুলো এখানে বলা আছে। ক্যালকুলেশন অফ ব্যালেন্স শিট ক্যারিং অ্যামাউন্ট, দ্যাট ইজ দ্য ইনভেস্টমেন্ট ইন অ্যাসোসিয়েটেড কিভাবে ক্যালকুলেশন হবে এর একটা ধারণা দেওয়া হয়েছে। সে অরিজিনাল কস্ট in piece books, in parents books, in separate books, whatever I have mentioned here, in separate FS always at cost, that shows in the calculation. Original cost in parents books, that's in the separate balance sheet, that is the share of post-acquisition changes in net asset. It may be positive or negative. So, total
নাও ইম্পেয়ারমেন্ট লসেস টু দ্য ডেট, যদি রিকগনিশনে আমার দ্য অরিজিনাল কস্ট সে cost of investment is 500, but share of necessary কখন হয় on acquisition, share of net asset on acquisition, তাহলে এখানে যে ফিগারটা আসলো দেখা গেল যে এটা 5,70,000 টাকা আসছে। তাহলে এটাকে আমরা কি বলছি, কস্ট অফ ইনভেস্টমেন্ট কম, আমি পাইলাম বেশি, সো ইট ইজ এন ইনকাম। সো এটাকে আমরা বলছি নেগেটিভ গুডউইল। যদি কেসটা এরকম না হয়, অল্টারনেটিভলি কেসটা চেঞ্জ হয়ে যায়, এইরকম হয়, ঠিক উল্টা, তাহলে এইটাকে আমরা বলছি গুডউইল। নেগেটিভ গুডউইল আর এটা হচ্ছে গুডউইল। তাহলে নেগেটিভ গুডউইল কি হবে, shall be treated as income in the consolidated financial statement, CFS। CFS বলে ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট হয়ে যাবে, লিখে দিই। আর কস্ট অফ ইনভেস্টমেন্ট শেয়ার অফ নেট অ্যাসেট অন অ্যাকুইজিশন যদি এরকম হয়, তাহলে ইট ইজ এ গুডউইল। কি করতে হবে, কোশ্চেন দিয়ে রাখ, কি হবে, আমরা যে কারণে এখানে একটা ক্যালকুলেশন প্যারামিটার দিয়ে রাখছে ইম্পেয়ারমেন্ট লসেস টু ডেট, ওই সেই ভ্যালুটার যে গুডউইলটা বলছি সেই ভ্যালুটাকে ডিক্লারেশন না দিয়ে একটা ইম্পেয়ারমেন্ট লস করা। ইনভেস্টমেন্ট ইন অ্যাসোসিয়েটেড গুডউইল আমরা ব্যালেন্স শিটে আনবো কি আনবো না, এই যে নিচের জায়গাটা ইম্পেয়ারমেন্ট লস পড়লেই আমরা পেয়ে যাব। আমরা একটু পরে আসতেছি, এই একটা পয়েন্টস টু নোট আছে, এটা দেখে নিই। If the parent company has made any long-term loans to the associate which are not expected to be repaid in the foreseeable future, this should be included as part of the investment in the associate. এটা যদি ইন্টারকম্পানি ট্রানজাকশন থাকে, যে দেখা গেল প্যারেন্ট কোম্পানি থেকে একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অ্যাসোসিয়েটে ইনভেস্ট করা হয়েছে, অ্যাজ এ লোন দেওয়া হয়েছে, লং টার্ম লোন, দেখা গেল এটা আগামী 5-7 বছরের মধ্যে ফিরে আসবে না, হয়তো আরো সময় নিবে, তার ব্যবসার স্ট্র্যাটেজিক্যাল কারণে তাকে দেওয়া হয়েছে। তাহলে এই যে লোনটা দিছে এটাকেও কস্ট অফ ইনভেস্টমেন্ট হিসেবে ট্রিট করে নিতে হবে, এই কথাটা এখানে একটা নোট দিয়ে রাখি। ঠিক আছে, আমরা মনে রাখি। ইম্পেয়ারমেন্ট লসে কি বলছে সেই জায়গাটায় যাই। At the date of acquisition, the investment in the associate is recognized at cost. This represents the parent share of the fair value of the net asset acquired plus goodwill arising on acquisition. This goodwill is not separately calculated or disclosed as with the subsidiary, but instead is included as part of the carrying amount of the investment.
This presentation aims to avoid giving the misleading impression that the investor has acquired a goodwill asset through control over its share of the associate individual assets, liabilities, and contingent liabilities. It has only gained significant influence over the affairs of the associate, so no goodwill is calculated at the date the investment is made. Okay. As a result, impairment tests are performed in relation to the investment as a whole. If the investment has suffered an impairment, it is written down to its recoverable amount. Points to note: if there is a discount on the purchase of the investment, that is, the cost is less than the fair value of the net asset acquired, it must be recognized in the profit or loss for the period in which the investment is made. In practice, this is unlikely to occur. তারপর আমরা যে দুটো এক্সাম্পল দেখেছি, প্রথমটা হচ্ছে সেই ডিসকাউন্ট, এটাকেই বলতেছেন ডিসকাউন্ট, এটা আনলাইকলি টু অকার, এটার কথাই বলছে। তাহলে বলছে শ্যাল বি ট্রিটেড অ্যাজ ইনকাম ইন দা কনসলিডেটেড ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট, ডিসকাউন্ট। আর যদি কস্ট কম হয়, শেয়ার বেশি পেয়ে যায়। আর যদি এইরকম হয়, কস্ট অফ ইনভেস্টমেন্ট শেয়ার অফ নেট অ্যাসেট বেশি কম হয়ে যায়, কস্ট যদি বেশি হয়, এটাই লাইকলি বেশিরভাগ হবে। তবে এই যে জিনিসটাকে, এটাকে গুডউইল হিসেবে ট্রিট করা যাবে না। ইট শ্যাল নট বি ট্রিটেড অ্যাজ গুডউইল বিকজ we have purchased only influence of the business, not the control over the business like subsidiary. So if we want to show the goodwill in the balance sheet for consolidated, then it will be misleading for the user of the financial statement, because subsidiary have a control over the asset, 100% line item consolidation. That's why here with the minority non-controlling interest, we cannot calculate the goodwill. We will just compare the investment versus net asset. If there is a surplus, then we have to test the value of the investment. Say, how can we run the value of the investment? How can we run the value of the investment? So there is a lot of mechanism in the market. Say, we can check the market price of the share. Share in the various stock exchange. তাহলে আমরা কি করতে পারি? মার্কেট প্রাইস নিতে পারি যদি সিকিউরিটিটা মার্কেটেবল সিকিউরিটি হয়। যদি না হয়, তাহলে বিজনেসের আমাদের ইম্পেয়ারমেন্ট টেস্টের অল্টারনেটিভ অ্যাজাম্পশন অ্যাপ্লাই করতে হবে। মার্কেট প্রাইস যদি থাকে, সে আমি যে কিনেছিলাম তখন শেয়ারের দাম ছিল একরকম, 1 বছর পরে শেয়ারের দাম আমার মার্কেট প্রাইস দাঁড়াইছে সে 5,20,000, তখন কি হবে? তাহলে আমার যে 70,000 টাকা ছিল, আমার যে কস্ট ছিল, কস্ট ভার্সাস ফেয়ার ভ্যালু, আমি পাচ্ছি 5,20,000। তাহলে দেখেন কমে গেছে, এইটাকেই আমরা বলছি ইম্পেয়ারমেন্ট লস। তাহলে আমার 3টা জায়গায় গিয়ে ভ্যালু দাঁড়াইছে। আমি যেই শেয়ারটা ইনভেস্টমেন্ট করছিলাম 5,70,000 টাকা দিয়ে, সেই শেয়ারের দাম কমে 5,20,000 হয়ে গেছে। তাহলে আমার ইনভেস্টমেন্টের ইম্পেয়ারমেন্ট হয়ে গেল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে ইম্পেয়ারমেন্ট আমার নেট অ্যাসেট অ্যাকুইজিশনে কত? 5 লক্ষ টাকা আমি নেট অ্যাসেট শেয়ার পাই, আর যার ফেয়ার মার্কেট ভ্যালু হচ্ছে 5,20,000 টাকা। তাহলে এইখানেই হচ্ছে ইম্পেয়ারমেন্টটা আসবে। ইম্পেয়ারমেন্ট হবে 20,000 টাকা। তাহলে আমার ইনভেস্টমেন্টের ভ্যালু আসবে কত? সেটা চলে আসবে। এইভাবেই ইম্পেয়ারমেন্ট করতে হয়। তাহলে নেট অ্যাসেট ভ্যালুটা কত হবে, সেখান থেকে ক্যালকুলেশন ভ্যালুটা আসবে। এই যে এখানে আমাদের ইম্পেয়ারমেন্ট লস টু ডেট বাদ দিলে
যেটা ভ্যালু থাকে সেটাই আমাদের নেট অ্যাসেট ভ্যালু হবে। অরিজিনাল কস্ট, শেয়ার অফ পোস্ট অ্যাকুইজিশন, এটা শেয়ার অফ পোস্ট অ্যাকুইজিশন চেঞ্জেস ইন দি নেট অ্যাসেট। ফর্মুলাটা হচ্ছে একটু চেঞ্জ, তাহলে আমরা মূল ফর্মুলায় চলে যাই। এটা হচ্ছে পোস্ট অ্যাকুইজিশন শেয়ার অফ নেট অ্যাসেট অন অ্যাকুইজিশন, এটাকে আমরা দেখলাম টেস্ট করে। এখন ওরা যে ক্যালকুলেশন দিয়েছে সেটা হচ্ছে শেয়ার অফ পোস্ট অ্যাকুইজিশন। শেয়ার অফ পোস্ট অ্যাকুইজিশন, শেয়ার অফ পোস্ট অ্যাকুইজিশন। এখন নেট ফর্মুলাটা হবে এই শেয়ার অফ পোস্ট অ্যাকুইজিশন। আমি কিনছিলাম 5,70,000, পোস্ট অ্যাকুইজিশন অ্যাকুইজিশনের পরে যে প্রফিট হয়েছে তার থেকে আমার পাওনা হচ্ছে 1,20,000। তাহলে আমার মোট 4,50,000, এর থেকে ইম্পেয়ারমেন্ট হইল 20,000 লাইক। তাহলে আমি নেট ভ্যালুটা হবে ভ্যালু অফ ইনভেস্টমেন্ট, বা এটা হবে কনসলিডেটেড ব্যালেন্স শিটে ইকুইটি মেথডে এই ভ্যালুটাই আমি দেখাবো। 4,50,000 মাইনাস 20, তাহলে 4,30,000। এইখানেও এই ডিসকাউন্ট বা মূলত কথাটা এইভাবে চেঞ্জটা আসবে, এইটাই হলো আপনার মূল ক্যালকুলেশন। এই ক্যালকুলেশনটাই মাথায় রাখতে হবে। কস্ট অফ ইনভেস্টমেন্ট, শেয়ার অফ পোস্ট অ্যাকুইজিশন আমরা প্র্যাকটিক্যাল লেভেলে যখন করব তখন দেখব। এইটা ভালো মতো দেখতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন অফ দ্য ইকুইটি মেথড ইন দ্য কনসলিডেটেড ব্যালেন্স শিট। দেখছেন একটু আগে যে ডিবেটটা নিয়েছিল যে কস্ট মেথড কি সব সময় এটা কনভার্ট হয়ে অটোমেটিকলি ইকুইটি মেথড হবে? নো, দ্য কোশ্চেন উইল বি দ্যাট দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ ইকুইটি মেথড ইন দ্য কনসলিডেটেড ব্যালেন্স শিট, নট ইন দ্য সেপারেট ব্যালেন্স শিট। অনেক একাডেমিশিয়ান এবং চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টরাও এই ভুলটা করে থাকে। রিমেম্বার দ্যাট দ্য ইকুইটি মেথড ইজ অনলি ইউজড ইন গ্রুপ অ্যাকাউন্টস। আমি বারবার বলতেছি এই কোশ্চেনগুলো কিন্তু খুব ট্রিকি। আপনার ফান্ডামেন্টাল কনসেপ্ট পরীক্ষার খাতায় একটা ছোট্ট একটা নোটও চলে আসতে পারে, ওই নোটটা ভুল করার কারণে আপনার টোটাল কোয়ালিটি অফ দ্য স্ক্রিপ্ট নষ্ট হয়ে যাবে। যদি এই ধরনের ফান্ডামেন্টাল ভুল করেন তাহলে ভাববে যে দূর আপনি তো কিছুই জানেন না, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট কিভাবে হবেন। রিমেম্বার দ্যাট দ্য ইকুইটি মেথড ইজ অনলি ইউজড ইন গ্রুপ অ্যাকাউন্টস. This means the parent has subsidiaries as well as an associate. In an examination question, the practical implication of this is that you will need to produce the consolidation workings for the subsidiaries. These workings are adopted for the inclusion of the associate as follows. বলছে যে যখন আপনি গ্রুপ স্ট্রাকচার করবেন, ইনক্লুড দ্য অ্যাসোসিয়েট ইন দ্য গ্রুপ স্ট্রাকচার ডায়াগ্রাম। কিভাবে করবেন? সে আমরা কিভাবে করি গ্রুপ স্ট্রাকচারটা? ওয়ার্কিংস 1 আমরা কি করি? গ্রুপ স্ট্রাকচার। গ্রুপ স্ট্রাকচার করি, কি করি? করি হচ্ছে পি লিমিটেড কি করছে?
পি লিমিটেড করে আমরা নিচে মনে করেন এস লিমিটেড করি। এখানে এস লিমিটেড করলাম। এইখানে আমরা পার্সেন্টেজটা দিয়ে দিলাম 80%। তাহলে আমরা বুঝতে পারি যে এটা পি লিমিটেড এবং এস লিমিটেডের শেয়ার হোল্ডিং। বলছে কি, বলছে যে বলছে ইনক্লুড দ্য অ্যাসোসিয়েট ইন দ্য গ্রুপ স্ট্রাকচার ডায়াগ্রাম। গ্রুপ স্ট্রাকচার ডায়াগ্রামে ইনক্লুড করে নাও। তাহলে কিভাবে করব? নাও I have to draw a line. সে তখন কি করতে হবে? এইখানে করতে হবে। সে পি লিমিটেড, এস লিমিটেড and a limited investment in associate. Percentage say 20%. Got it? তখন এটাকে একটু দূরে নিয়ে দেখাতে হবে যে এইভাবে তার সাথে একটা অ্যাসোসিয়েট আছে। বোঝা যাচ্ছে তো না? পি লিমিটেড এবং এ লিমিটেড ইজ দ্য অ্যাসোসিয়েট, আর এখানে হচ্ছে সাবসিডিয়ারি। তাহলে এই ডায়াগ্রামটা দেখাই দিতে হবে আপনাদের, যে স্ট্রেটলি এই কথাটাই বলছে যে যখন আমরা গ্রুপ কনসলিডেটেড ব্যালেন্স শিট করব তখন আমাকে কি করতে হবে? গ্রুপ স্ট্রাকচারে ইনক্লুড দ্য অ্যাসোসিয়েট ইন দ্য গ্রুপ স্ট্রাকচার ডায়াগ্রাম। ওয়ার্কিং নাম্বার 2, প্রডিউস এ নেট অ্যাসেট ওয়ার্কিং ফর দ্য অ্যাসোসিয়েট অ্যাজ ফর এ সাবসিডিয়ারি। ওই সাবসিডিয়ারির মতোই নেট অ্যাসেট ক্যালকুলেশন করতে হবে। This should include any fair value or accounting policy adjustment to the associates net asset. ওই রকমই যদি রিভ্যালুয়েশন করতে হয় করবেন। মানে সাবসিডিয়ারিতে যেভাবে আপনি নেট অ্যাসেট ক্যালকুলেশন করেন ওয়ার্কিং নাম্বার 2 তে, এখানেও সেভাবেই করবেন। The post acquisition changes in net asset will form part of the investment in associate balance. বলছে পোস্ট অ্যাকুইজিশনের যে চেঞ্জ আসবে সেটা এখানেও আসবে। তাহলে কনসলিডেটেড রিটেনড আর্নিংস ওয়ার্কিং 5 এ গিয়ে করতে হবে ইনক্লুড দ্য প্যারেন্ট শেয়ার অফ দ্য অ্যাসোসিয়েট পোস্ট অ্যাকুইজিশন রিটেন আর্নিংস অনলি। দ্য ক্যালকুলেশন অফ দ্য ক্যারিং অ্যামাউন্ট অফ দ্য ইনভেস্টমেন্ট ইন অ্যাসোসিয়েট উইল ইউজুয়ালি বি ওয়ার্কিং 6 নম্বর ওয়ার্কিং এ গিয়ে পড়বে। আগে আমরা 5টা ওয়ার্কিং করছি, এটা আমাদেরকে 6 নম্বর ওয়ার্কিং করতে হবে। আমার একটা কল আসছে, আই এম কামিং। হ্যাঁ,
তাহলে আমাদের যেটা মূল বক্তব্য ছিল যে ইনভেস্টমেন্ট ইন অ্যাসোসিয়েটের ক্যালকুলেশনটা ওয়ার্কিং নাম্বার 6 এ গিয়ে পড়বে, এটাই বলছে দ্য ক্যালকুলেশন অফ দ্য ক্যারিং অ্যামাউন্ট অফ দ্য ইনভেস্টমেন্ট ইন দ্য অ্যাসোসিয়েট উইল ইউজুয়ালি বি ওয়ার্কিং নাম্বার 6। এখানে আপনার ইন্টারেক্টিভ কোশ্চেনগুলো দেওয়া আছে। পি লিমিটেড ওনস 80% অফ এস লিমিটেড অ্যান্ড 40% অফ এ লিমিটেড। তাহলে ব্যালেন্স শিট অফ দ্য 3 কোম্পানিজ এট 31 ডিসেম্বর, পি লিমিটেড, এস লিমিটেড, এ লিমিটেডের দেওয়া আছে। এখন আপনাদের কি বলছে, প্রিপেয়ার দ্য কনসলিডেটেড ব্যালেন্স শিট এট 31 ডিসেম্বর ফুল ইন দ্য প্রোফর্মা বিলো। তাহলে এইগুলো আপনারা বাসায় প্র্যাকটিস করে নেবেন এবং অ্যান্সার মনে হয় কোশ্চেনে দেওয়া থাকে, এগুলো আপনারা বাসায় করতে পারবেন। আমি জাস্ট কনসেপ্টটা ধরাই দিলাম। ওটা আমরা ব্যালেন্স শিট দেখলাম। এবার ইকুইটি মেথডে কনসলিডেটেড ইনকাম স্টেটমেন্ট কিভাবে করব। ইকুইটি মেথডে ইনকাম স্টেটমেন্ট করার জন্য বলছে the associate is accounted for as follows। একদম সেকশন ওভারভিউতে প্রথম লাইনটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। share of profit of associate in recognized as a single line entity in the consolidated income statement, not the separate income statement। consolidated income statement এ অ্যাসোসিয়েটের যেটুকু আমার শেয়ার, তার যে ডিক্লারেশন প্রফিট আছে সেই প্রফিটে আমার শেয়ারটুকু আমি সরাসরি নিয়ে নিলেই অটোমেটিকলি মিলে যাবে। বেসিক প্রিন্সিপল, the associate is accounted for as follows: the group share of the associate profit after tax is recognized in the consolidated income statement as a single line entity. Very simple. তাহলে আমরা এইভাবে consolidated income statement just share of profit after tax of associate, এই জায়গাটায় আমরা নিয়ে নিব। সে 20% হলে ওখানে একটা পার্সেন্টেজ দিয়ে দিব, এই কথাটাই বলছি। একটা সিঙ্গেল লাইন আইটেমে আসবে। তারপরে বলছে দিস ইজ ডিসক্লোজ ইমিডিয়েটলি বিফোর দ্য গ্রুপ প্রফিট বিফোর ট্যাক্স অ্যাজ এ শেয়ার অফ প্রফিট অ্যাসোসিয়েটস। শেয়ার অফ প্রফিট অফ অ্যাসোসিয়েটস, share of profit of associate, this is disclosed immediately before the group profit before tax। before tax, গ্রুপের before tax or after tax নিয়ে আসবো। if the associate is acquired mid-year, its result should be time proportional। বলছে যদি দেখা গেল যে বছরের মাঝামাঝি করছে, তাহলে আমরা জানি যে 50% হবে পোস্ট অ্যাকুইজিশন, বাকি 50% প্রি অ্যাকুইজিশন হয়ে যাবে। তাহলে পোস্ট অ্যাকুইজিশন আমি ভাগাভাগি করে নিব, যত দিনের জন্য পোস্ট তত দিনেরটাই আসবে শুধু। পয়েন্টস টু নোট, ইট মে সিম অড টু ইনক্লুড অ্যান আফটার ট্যাক্স ব্যালেন্স ইন অ্যারাইভিং এট দ্য প্রফিট বিফোর ট্যাক্স, বাট দিস ইজ ইন লাইন উইথ দ্য গাইডেন্স অন ইমপ্লিমেন্টিং অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড। The revenues and expenses of the associate are not considered on line by line basis। line by line basis consolidation হবে না, এই কথাটা এখানে বলছে। impairment review, where an impairment review in the current period has revealed an impairment loss to be charged to the income statement, the loss is deducted from the parent share of the profit after tax of the associate। যদি ইম্পেয়ারমেন্ট আমরা কারেন্ট ইয়ারে আসে, সেক্ষেত্রে যতটুকু ইম্পেয়ারমেন্ট আসবে ততটুকু ইম্পেয়ারমেন্ট আমি অ্যাডজাস্টমেন্ট করে নিব। এই যে এই জায়গাটায় বলছে যে শেয়ার অফ প্রফিট আফটার ট্যাক্স অন অ্যাসোসিয়েট নেট অফ ইম্পেয়ারমেন্ট। তখন হয়ে যাবে নেট অফ ইম্পেয়ারমেন্ট।
application of the equity method in the consolidated income statement, and additional working will be required to calculate the parent share of the associate profit after tax. Points to note: the consolidation schedule working number 2 will only include the parent and its subsidiaries as the associate is not consolidated. শেষ, এখানে consolidation হবে না। Very simple. ট্রানজাকশন বিটুইন গ্রুপ অ্যান্ড ইটস অ্যাসোসিয়েট, ইন্টারকোম্পানি ট্রানজাকশন, তাহলে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট। Parent and associate. Transaction between the group and its associate are not cancelled on consolidation. আমরা যেমন সাবসিডিয়ারিতে কি করছি, এলিমিনেশন করছি, এখানে এলিমিনেশন হবে না। an adjustment is required for any unrealized profit. ইন্টারকোম্পানি ট্রানজাকশন এলিমিনেশন হবে না, কিন্তু যদি কোনো আনরিয়েলাইজড প্রফিট থাকে শুধু সেটাই অ্যাডজাস্ট হবে। তাহলে আমরা দেখি ট্রেডিং ট্রানজাকশন are not cancelled on consolidation. No adjustment is made to revenue or cost of the sales for transaction between the group and the associate. Consolidated balance sheet. Receivable payable balance due from to the associate in individual balance sheet of the parent or its subsidiaries are carried across into the consolidated balance sheet. এখানে কোনো এলিমিনেশন হবে না, মনে রাখতে হবে। তবে শুধুমাত্র আনরিয়েলাইজড প্রফিট থাকলে সেটা এলিমিনেশন হবে, সেটা আসতেছে। Dividend. Balance in respect of dividend from the associate are not cancelled on consolidation. However, would still be necessary to ensure that all dividends payable receivable have been fully accounted for the books of the individual companies as per subsidiary. Consolidated income statement. Dividend income from the associate is not recorded in the consolidated income statement because dividend income will not be recorded in the consolidated balance sheet because we are taking the share of profit and dividend is the release of investment. So the dividend income shall be adjusted against the investment. This is because under the equity method, the group share of the associate profit before dividend has been recognized. If the dividend income was also recognized, the same profit would be the recognized twice. কারণ আমরা একবার ডিভিডেন্ডটা প্রফিটটা নিয়ে নিয়েছি, আবার যদি ডিভিডেন্ড ইনকাম হিসেবে নেই তাহলে ডবল হয়ে যাবে। যার কারণে ডিভিডেন্ড ইনকাম যদি অ্যাসোসিয়েট থাকে সেটা কনসলিডেটেড ব্যালেন্স ইনকাম স্টেটমেন্টে আসবে না, সেই ডিভিডেন্ড ইনকামটা হয়ে যাবে ইনভেস্টমেন্টের রিলিজ, যার কারণে ইনভেস্টমেন্ট ক্যারিং কস্টের সাথে এটা অ্যাডজাস্টমেন্ট করবে। কনসলিডেটেড ব্যালেন্স শিট
A receivable will be recognized in the consolidated balance sheet for dividends declared by the associate due to the group. এটা আমরা ডিক্লেয়ার করলে এটা আমরা চাইলে রেকর্ডও করতে পারি, ইগনোরও করতে পারি। আইএসএ আমাদের দুটো অপশনই আছে, whether we can record it or we can disclose in the notes to the financial statement as dividend declared by that company is এত percent, as that reporting shall be treated as events after reporting period IS 10। এটা বলে আমরা আগায় যেতে পারি। এইখানে কি বলছে, আনরিয়েলাইজড প্রফিট। While a transaction between the group and the associated are not cancelled on consolidation, may any unrealized profit on this transaction should be eliminated. তার মানে পি কোম্পানি পি লিমিটেড সেল গোস টু এ লিমিটেড। এখন দেখা গেল সে যে বিক্রি করছে তার ইনভেন্টরিতে কিছু পণ্য রয়ে গেছে অবিকৃত, সেখানেই তো আনরিয়েলাইজড প্রফিট আছে। In this respect, principal applied is similar to that applied to a subsidiary. আমরা সাবসিডিয়ারিতে যে যা করছি এখানেও তাই করবো, এই কথাটাই বলছে। তখন অতটুকু আনরিয়েলাইজ প্রফিট আমরা বাদ দিয়ে দিব, যেহেতু ওইটা ইনভেস্টমেন্টের সাথে অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে। ওয়ার্ক এক্সাম্পল, আনরিয়েলাইজ প্রফিট বলছে, দেখেন, এ সেল ইজ মেড বাই এ লিমিটেড টু পি লিমিটেড। এখানে অ্যাসোসিয়েট থেকে প্যারেন্টে আসছে। পি লিমিটেড হ্যাজ এ 25% হোল্ডিং ইন এ লিমিটেড। অল অফ দ্য গুডস রিমেইন ইন ইনভেন্টরি at the year end। দেখা গেল কোনো পণ্যই বিক্রি করতে পারে নাই। 75% of the profit made from the sale relates to interest held by other investors, therefore only 25% of the profit, that part which belongs to the group, should be eliminated। তার মানে আমরা আমাদের টুকু খালি এলিমিনেটেড করব, 25%, not the 100%। এখানে বলছে proportionately। The adjustment is made in the books of the seller. The way that the adjustment is made depends on whether the selling company is the parent or the associate. Canada Limited has investment in two companies, Toronto Limited and Calgary Limited. These two companies, Toronto and Calgary. The draft summarized statement of financial position of three companies. So these are the separate financial statement. Canada, Toronto, Calgary. 2018 are shown below. That's asset, property, plant and equipment, investment in Toronto. This is the cost of investment for Canada to acquire Toronto Limited. And intangibles, so other investment 2005 maybe include the cost of investment of Calgary. So we don't know yet. The non-current asset is this: current asset, inventory, accounts and other receivables, advance deposit, prepayments, cash and cash equivalents, total current asset. Share capital টাকা 10 ordinary shares, preference share capital irredeemable, revaluation reserve, retained earnings, total equity, non-current liabilities, borrowings, current liabilities, bank overdraft accounts and other payable, tax payable, dividend payable is there. So dividend payable is there, and total liabilities, total equity and liabilities is there. So this is the following information we need to evaluate first. Think about that we are working for the investment in associate. We will not take care of the investment in subsidiary. So Canada Limited acquired 70% of the ordinary shares of Toronto Limited. It is not of our cup of tea, so we can escape it. On 10 September 2014, Canada Limited acquired 40% of the Taka 10 ordinary share in Calgary Limited for Taka 2.5 million cash. You see 2.5 million here also, the same amount, other investment column. What was my guess was right. Other investment is same, 2.5 million. So initially recorded cost all the time at the time of consolidation only, conversion of equity method. Be careful, otherwise you will be a fundamental mistake. So we are in the year of 2018, but investment made in the year of 2014. This is the parameter. So no mid-year or proportion adjustment is needed.
So total 40% of ordinary shares in Calgary Limited for taka 2.5 million cash. The retained earnings of the company on the date of acquisition of share capital was taka 2.25 million. The intangible carried by Toronto Limited, this 175 goodwill acquired on the acquisition of the net asset and trade of an unincorporated business in 2016. Then relating to legal rights acquired, this not related with the Calgary. Toronto Limited sold goes to Canada Limited, so it is not Calgary. So the Toronto Limited sold a property to Canada Limited. This is not Calgary. So Canada Limited has carried out annual impairment reviews on goodwill. Okay. As at 31st December 2018, the impairment reviews reveal cumulative losses of taka 290,000 relating to the goodwill arising in the business combination with Toronto Limited and taka 300,000 in the respect of Calgary Limited. So this is an impairment for the Calgary Limited. কি বলছে cumulative losses of টাকা এত relating to goodwill arising in the business combination with Toronto Limited and taka 300,000. This is also cumulative in respect of the investment in Calgary Limited. Goodwill in respect of Toronto Limited was originally estimated to have a useful life of 5 years. Current liabilities of the companies include the following amounts for dividend declared before year-end. So Calgary Limited is the same dividend declared for the company. So it is a dividend payable, and Canada Limited has not yet accounted for any dividend receivable. Canada Limited has not yet accounted for any dividend receivable. সে dividend payable করছে কিন্তু সে dividend receivable record করেনি. That's a good. There have no been changes in the share capital of the company since Canada Limited acquired the shares. Prepare the consolidated statement of financial position of Canada Limited as of 31st December 2018. So আমাদের কাজটা কি? Working number 6 only. আমাদের কাজ হচ্ছে ওয়ার্কিং নাম্বার 6। তো ওয়ার্কিং নাম্বার 6 করতে গেলে আমরা তাহলে একটু 1 2 3 এর যে কাজগুলো বলছে করে আসি। এটা কি মেজন 2 2019। What we have to do? First, workings number 1. Group structure है Canada Limited, এটা কি টরন্টো না? টরন্টো লিমিটেড। কত পার্সেন্ট বলছিল? 70%। আমাদের তাহলে ডায়াগ্রামে আনতে বলছে, সেটা ডায়াগ্রামে আনতে হবে। তাহলে ডায়াগ্রামে আনতে হলে আপনি এই সাইড দিয়েও নিতে পারেন, ওই সাইড দিয়েও নিতে পারেন, ইটস আপ টু ইউ। কি নাম ছিল? ক্যালগারি। মানে একটু বাঁকা করে দেখানো আর কি, যেহেতু এটা আমার সাইড ইয়ে হয়েছে। কত? 40% না? তাহলে কানাডা লিমিটেড এন্ড টরন্টো লিমিটেড বোঝা যাচ্ছে ইজ এ সাবসিডিয়ারি, বাট ক্যালগারি ইজ এ ইনভেস্টমেন্ট ইন অ্যাসোসিয়েট। যেভাবেই হোক আপনারা এই ডায়াগ্রামটা আপনাদের খাতায় শো করে দিবেন। তো ওয়ার্কিং নাম্বার 1 উইল বি কমপ্লিটেড। এখানে কিন্তু এটা দেখাতে পারলে এটাও বুঝবে যে ইউ কনসেপ্ট ক্লিয়ার। 2 নাম্বার হচ্ছে ওয়ার্কিং নাম্বার 2 নেট অ্যাসেট ক্যালকুলেশন। নেট অ্যাসেটে আমরা বলছি অন ব্যালেন্স শিট ডেট
একটা ব্যালেন্স শিট ডেট হবে, আরেকটা হবে অন অ্যাকুইজিশন ডেট, আরেকটা হবে পোস্ট অ্যাকুইজিশন। তাহলে অন ব্যালেন্স শিট ডেটে কি হবে, ক্যাপিটাল যা যা আইটেম আছে, কোথায় আইটেমটা থাকবে, ভেরি সিম্পল, নেট ইকুইটি, শেয়ার ক্যাপিটাল, প্রিফারেন্স শেয়ার, রিভ্যালুয়েশন রিজার্ভ, রিটেইনড আর্নিংস, তিনটা আইটেম আছে এখানে। শেয়ার ক্যাপিটাল, রিজার্ভ আর রিটেইনড আর্নিংস। ক্যালগারির বইতে আছে শুধুমাত্র দুটা, রিভ্যালুয়েশন রিজার্ভ নাই, শুধু দুটো আইটেম আছে দেখেন। তাহলে আমরা তিনটা নিব কেন? আমরা যদি সাবসিডারি সহ করতাম তাহলে তিনটা নিতাম, যেহেতু সাবসিডারি সহ করছি না তাহলে আমি দুটা নিব। তাহলে আমাকে কি করতে হবে, শেয়ার ক্যাপিটাল, রিভ্যালুয়েশন রিজার্ভ আমার কোনো কাজেই লাগবে না, দরকার নেই। তাহলে আমি তো কাজ করতেছি নেট অ্যাসেট ক্যালকুলেশন করতেছি, ওয়ার্কিং নাম্বার 2 নেট অ্যাসেট ব্যালেন্স শিট ডেট কার্ডটা করতেছি, নেট অ্যাসেট করতেছি আমি নেট অ্যাসেট আমি করতেছি ক্যালগারি লিমিটেড। শেয়ার ক্যাপিটাল, ব্যালেন্স শিটে অ্যাকুইজিশন, পোস্ট অ্যাকুইজিশন। তাহলে আমার এখানে 2500, চাইলে আমি ফুল ফিগারও নিতে পারি, আবার এরকম 3টা শূন্য কমাই দিয়েও নিতে পারি। খেয়াল করবেন এগুলা কিন্তু টেকনিক্যাল ইস্যুস, 3টা শূন্য কমানো হয়েছে। সো আপনি যখনই ওয়ার্কিং করবেন ফিগার ইন 1000 এই কথাটা না দিলে কিন্তু ভুল হবে, তাহলে আপনার ওয়ার্কিং সব ভুল হয়ে যাবে, আপনি নিজেই ভুল করে ফেলবেন। এখন দিয়ে নিতে হবে ফিগার ইন 1000, দেন আপনি 1000টা করতে পারবেন। সিলি মিস্টেক এগুলা খেয়াল করবেন না, যোগ বিয়োগ উল্টাপাল্টা হয়ে যাবে। তাহলে শেয়ার ক্যাপিটালে আছে 2500, 4550। অন অ্যাকুইজিশন ডেট এটা বলে দিয়েছিল কত ছিল, number B, limited acquired 40% of the Taka 10 ordinary shares in calculated for Taka 2.5 million. The retained earnings of the company on the date of acquisition of share capital was Taka 2.25 million. এখানে আবার মিলিয়নের ফিগার, তাহলে 1000 এ নিতে হবে। তাহলে অন অ্যাকুইজিশনে ছিল এটাই, পোস্ট অ্যাকুইজিশন 0। রিটেনড আর্নিংস বলছে 2. 2.25 মিলিয়ন, তাইলে 2.25 ইন্টু 6টা বাক 1000, হ্যাঁ কত হয় 2 2
হয়। পোস্ট অ্যাকুইজিশন এখন বলছে এখানে 0, এখানে কত হবে, তাহলে বাকিটা পোস্ট অ্যাকুইজিশন। ক্লিয়ার? এই তাহলে এই দুইটা ওয়ার্কিং করতে বলছে আমাদের, মনে আছে আপনাদের? বলছে যে ওয়ার্কিং স্ট্রাকচার, গ্রুপ স্ট্রাকচার করব, নেট অ্যাসেট করব, শেয়ার ক্যাপিটাল করব, রিটেন আর্নিংস। তারপরে ওয়ার্কিং নাম্বার 6 করতে হবে না? আমি 1 2 3 4 5 তো করতেই হবে, নন কন্ট্রোলিং ইন্টারেস্ট যেহেতু আমরা, আমাদের সাবসিডিয়ারি আছে, সব কাজই করতে হবে। আমি এটা স্কেপ করে ওয়ার্কিং নাম্বার 6 এ চলে গেলাম। বুঝতেছেন কিনা আপনারা আল্লাহ জানে, আপনারা তো কোনো রেসপন্স করতেছেন না। এটাই আমার মেইন ওয়ার্কিং, এই ওয়ার্কিংটাই আমাকে বলছে করতে, এটাই আমার পরীক্ষার খাতার ওয়ার্কিং, যেটা ক্যারিং অ্যামাউন্ট অফ ইনভেস্টমেন্ট এটাই তো আমরা এতক্ষণ থিওরিটিক্যাল ক্লাসে পড়লাম, ক্যারিং ভ্যালু অফ ইনভেস্টমেন্ট ইন অ্যাসোসিয়েট। তাহলে ক্যারিং ভ্যালুতে আমাকে প্রথমে দেখাই দেবো কস্ট অফ ইনভেস্টমেন্ট। কস্ট অফ ইনভেস্টমেন্ট আমার কত ছিল? Nobody knows? এটা ছিল না? এখানে ক্লিয়ারলি বলে দিয়েছে দাম 2.5 মিলিয়ন। আবার উপরেও আমরা এটা দেখছি, কোথায় আছে লাইন আইটেম? আদার ইনভেস্টমেন্ট। এই যে আদার ইনভেস্টমেন্টে 2.5 মিলিয়ন, এইটাই তার ক্যালগারির কিনার কস্ট। ক্যারিং ভ্যালু অফ ইনভেস্টমেন্ট ইন অ্যাসোসিয়েট, কস্ট অফ ইনভেস্টমেন্ট। তারপরে বলছে অ্যাড শেয়ার অফ পোস্ট অ্যাকুইজিশন। শেয়ার অফ পোস্ট অ্যাকুইজিশন, শেয়ার অফ পোস্ট অ্যাকুইজিশন কত? এই যে পোস্ট অ্যাকুইজিশনের শেয়ার, এটা পোস্ট অ্যাকুইজিশন, এই পোস্ট অ্যাকুইজিশন। তাহলে শেয়ার অফ পোস্ট অ্যাকুইজিশন কত পার্সেন্ট? 40%। 40% শেয়ার কার? পোস্ট অ্যাকুইজিশন। এইখানে একটা ভ্যালু আসবে, বলছে এখানে একটা ভ্যালু দিতে, কিছু নাম দেয়নি ওরা। এখানে একটা ভ্যালু দিছে, তাহলে দুইটা যোগ করছে। এরপরে বলছে যদি কোনো ইম্পেয়ারমেন্ট থাকে সেটা এখানে যাবে। ইম্পেয়ারমেন্ট তো বলে দিস, কি বলছে? Canada Limited has carried out annual impairment reviews on goodwill. As at 31st December 2018, the impairment reviews reveal cumulative losses of Taka 290 relating to the goodwill arising in the business combination with Toronto Limited and Taka 300,000 in respect of the investment in Calgary Limited. তাহলে আমার ইম্পেয়ারমেন্ট টু ডেট পর্যন্ত 300,000, যেহেতু হিস্ট্রিক্যাল কস্ট নিছি তাহলে আমি পুরাটাই নিব, এটা এইখানেই বুঝে না সবাই। 300,000, তাই না? এগুলা মাইনাস করলে ইম্পেয়ারমেন্ট, এটাই ক্যারিং ভ্যালু আসবে।
সিম্পল না ক্যালকুলেশনটা? ভেরি সিম্পল। এইটাই ক্যারিং ভ্যালু অফ ইনভেস্টমেন্ট ইন অ্যাসোসিয়েট, এটাই আপনার ব্যালেন্স শিটে একটা লাইন আইটেম হিসেবে দিয়ে দিতে। বুঝতে পারছেন? জি স্যার। এই ক্যালকুলেশনটাই চাইছে আমাদের কাছে। তাহলে আমরা মোটামুটি আন্ডারস্ট্যান্ডিং ক্লিয়ার। আপনারা বাসায় প্র্যাকটিস করে ফেলবেন, পুরা সাবসিডিয়ারি এবং অ্যাসোসিয়েট মিলে করবেন আপনারা ওয়ার্কিংসটা। ইভেন সাজেস্টেড অ্যান্সারও থাকতে পারে, দেখে নিলে হেল্প হবে। যদি না বুঝেন পরে ক্লাসে ফিডব্যাক দিবেন।